doing page number 109, grammar portion. Relative pronouns and adjective clause. I repeat it again. Relative pronouns are that pronouns that join ideas or give you some additional information about an object or any subject. Okay. And these relative pronouns are who, which, that, whom, whose. They also have given you examples. The people who are dissatisfied and discontented with their lives may also resort to drug addiction. B part है 7.2. Same thing. The bold letter word who is relative pronoun. Okay. Second example is the people who are addicted to the drugs undergo many serious problems. Again, who, the bold letter word is relative pronoun. Similarly, I have told you adjective clause. Adjective clause. Clause means group of ideas. Okay. Or you can recognize this adjective clause because it begins with relative pronouns. Now in exercise A, use who, whom, that, which, whose in the following sentences. Now you have to put the suitable relative pronoun in the blanks. Okay. I will ask you and you have to tell me. First one, these are the color pencils. Dash, I want to buy. Yes, Zuhaib. Beta, can you tell me? These are the color pencils that I want to buy. That I want to buy. Or which I want to buy. Okay. That I want to buy. But you can also use which I want to buy. Okay. Both are correct answers. That and which. Okay. I know the woman dash child was hurt. Yes. Hiba, can you answer me? I know the woman dash child was hurt. Hiba. Yes, teacher. Beta, can you answer me? Which relative pronoun you will put in this blank? I know the woman dash child was hurt. Which relative pronoun you will put? Who, whom, that, which, or whose? Which is suitable? Whose? Okay, let me help you. I know the woman. Yes. सर लेकिन उस पे कंप्यूटर पढ़ती हूँ. Okay. Whose child was hurt? The relative pronoun whose will be used here. Okay, whose child was hurt. Next, number 3. The old lady dash we met in the shop was Amina's grandmother. Zuhaib again, please tell me. The old lady dash. The old lady whom we met. Good. Whom we met in the shop was Amina's grandmother. Nice. Next one. This is the girl dash stood first in the class. Yes, Zuhaib, again, please, you tell me. This is the girl who stood first. Good. Who stood first in the class? Next one. Please read this sentence and fill it. Shazia likes the candies dash her father brought from the market. Yes.
Shazia likes the candies which her father bought from the market. Good. Which? Next one also. چاہیے that بھی آ سکتا ہے نا. G. Anwar dash no one listened to was right. Yes. Again, please repeat it. Anwar dash no one listened to was right. Which relative pronoun you will put here? Whom? Yes. Whom. Good. Very nice. Next exercise B. Use the following relative pronouns in sentences. Who, which, that, whom, whose. It is your homework. Please write here HW and date. And you have to do it on your registers, homework registers, okay? Now open next page 110. Underline adjective clauses in the following sentences. Also encircle the relative pronouns. I have told you before what is adjective clause. Adjective clause works as same like an adjective, but it is a group of words. And one other thing you can recognize it, it starts with a relative pronoun. Now you have to underline adjective clause and encircle a relative pronoun. Now first one is he tells a tale that sounds untrue. Can you tell me which is relative pronoun and which one is adjective clause? Mehrunisa. Okay, Zuhaib, you tell me first. Yeah, that is the relative pronoun. Good. اور جو that کے بعد جو لکھا ہے وہ ہوگا وہ adjective clause. Yes, adjective. That is relative pronoun and the remaining word sounds untrue. It is adjective clause. Next one. People who eat too much die early. Mehrunisa. Yes, teacher. Beta, can you tell me which one is relative pronoun and which is adjective clause? Who is relative pronoun and eat too much is adjective clause. Only eat too much or till early? Yes, teacher. Only eat too much is adjective clause or eat too much die early is adjective clause. Eat too much. Beta, adjective clause is still full stop, okay? Okay. After relative pronoun, remaining complete sentence will be adjective clause. Who is relative pronoun, eat too much, die early is adjective clause. Now number 3, I met the woman whose son helped me. Okay, Rabia, can you tell me which one is adjective clause and which is relative pronoun? Rabia Hassan, can you hear me? Okay, Zuhaib, you tell me. Whose is the relative pronoun and son Yes. helped me is the adjective clause. Okay, do it next again. Next, he is the man whom we all respect. Whom is the relative pronoun and we all respect is the adjective clause. Yes. Mehrunisa, you do the last one. Yes, teacher. Which is relative pronoun and I must do is adjective clause. Very good. Now look at exercise D, supply suitable adjective clause.
they have given you half sentence and you have to fill it with a with an adjective clause. Okay, where is the book? Where is the book? Okay, first I will solve. Where is the book? Which I bought from bazaar. Which I bought from bazaar. Okay, now first Zuhaib, you complete this. Any student dash will be punished. Any student dash will be punished. Any student who will not come will be punished. Who will not come will be punished. Third one, the umbrella dash is mine. Mehrunisa. टीचर हमारी बुक में तो अम्ब्रेला नहीं है. क्या है वहां पर? I know the woman. Okay. ये मेरी You बुक में make an अम्ब्रेला है. adjective clause. What? ये मेरी Zuhaib, बुक what are में you? थर्ड पे अम्ब्रेला लिखा हुआ है. द अम्ब्रेला डैश Okay. इज माइन. Okay. Mehrunisa, you solve it according to your book. Okay. I know the woman who is totally blind. I know the woman who is totally blind. Okay. Zuhaib, you can write it on your book. I know the woman who is totally blind. Okay. Now, Ibrahim, can you tell me, do you have this sentence, the umbrella? No, teacher. Okay. Zuhaib, you complete this sentence, the umbrella. The umbrella which is outside is mine. Please again repeat. The umbrella which is outside is mine. The umbrella which is outside is mine. Okay. Now, Ibrahim, you make this sentence. That is the girl dash. That is the girl dash. Ibrahim. Ibrahim, I am asking you. Teacher, whom is my class fellow? That is the girl whom is my class fellow. Okay. Last one. Mehrunisa. Where is the man dash? Where is the man dash? Mehrunisa. Where is the man whom I met? Where is the man whom I met? Okay, good. Okay, students. Next unit is 11 and it is noise in the environment. Mahal mein shore. Open your pages, please, and be concentrate on your lesson. Okay. Noise in the environment. Mahal mein shore. I start first paragraph. Noise pollution is defined as any form of noise that disrupts the normal functioning of life. Noise pollution is defined as शोर की आलूदगी. Noise pollution शोर की आलूदगी. शोर की आलूदगी की तारीफ यूं की जाती है कि any form of noise that disrupts the normal functioning of life, के शोर की कोई सी भी सूरत जो
زندگی کے سرگرمی کو منقطع کرتی ہے. ٹھیک ہے, پھر سن لیں. شور کی آلودگی کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ شور کی کوئی سی بھی صورت جو زندگی کی سرگرمیوں کو منقطع کرتی ہے. if left unchecked, اگر اسے بغیر دیکھ بھال کے چھوڑ دیا جائے. unchecked بغیر دیکھ بھال. ٹھیک ہے. if left unchecked, اگر اسے بغیر دیکھ بھال کے چھوڑ دیا جائے, it can have serious effects on the mind and body of humans as well as animals. تو اس کے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ذہن اور جسم پر سنگین اثرات ہو سکتے ہیں. I repeat, اگر اسے بغیر دیکھ بھال کے چھوڑ دیا جائے تو انسانوں اور جانوروں بھی کہہ سکتے ہیں, اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ذہن اور جسم پر سنگین اثرات ہو سکتے ہیں. Any problem, students? 9th class, you can ask me if there is any issue about translation. Zuhaib, Ibrahim, Mehrunisa, Hiba. Beta, you can unmute and answer me if you have any problem, okay? Second paragraph. Noise pollution is one of the biggest source of discomfort, stress and nuisance in Pakistan. پاکستان میں شور کی آلودگی, ڈسکمفرٹ ہوگا بے چینی, اسٹریس ہوگا دباؤ, اور نوائسنس ہوگا تکلیف. پاکستان میں شور کی آلودگی بے چینی, دباؤ اور تکلیف کے بڑے ذرائع میں سے ایک ہے. ان اربن ایریاز اینڈ بگ سٹیز, شہری علاقوں اور بڑے شہروں میں نوائز پولوشن ہیز ریچڈ ڈینجرس لیول. شہری علاقوں اور بڑے شہروں میں شور کی آلودگی خطرناک سطح تک پہنچ چکی ہے. پھر سن لیں. شہری علاقوں اور بڑے شہروں میں شور کی آلودگی خطرناک سطح تک پہنچ چکی ہے. فار انسٹنس, مثال کے طور پر, A survey by the Punjab Environmental Protection Agency claims. مثال کے طور پر, پنجاب ماحولیاتی تحفظ کا ادارہ ایک سروے میں دعویٰ کرتا ہے. سروے کا آپ سروے بھی لکھ سکتے ہیں اور جائزہ بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر, پنجاب ماحولیاتی تحفظ کا ادارہ ایک جائزے میں دعویٰ کرتا ہے that the level of noise in Lahore has reached 91 decibels. کہ لاہور میں شور کی سطح 91 ڈیسیبل تک پہنچ چکی ہے. Whereas جبکہ a maximum of 75 decibels is acceptable. جبکہ زیادہ سے زیادہ 75 ڈیسیبل قابل قبول ہے. Acceptable ہے, قابل قبول ہونا. Again I repeat, مثال کے طور پر, پنجاب ماحولیاتی تحفظ کا ادارہ ایک جائزے میں دعویٰ کرتا ہے کہ لاہور میں شور کی سطح 91 ڈیسیبل تک پہنچ چکی ہے, جبکہ زیادہ سے زیادہ 75 ڈیسیبل قابل قبول ہے. This means, اس کا مطلب ہے that the mental and physical health of so many people is already at risk. اس کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگوں کی ذہنی اور جسمانی صحت پہلے سے خطرے میں ہے. پھر سن لیں. اس کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگوں کی ذہنی اور جسمانی صحت پہلے سے ہی خطرے میں ہے. جی ابراہیم, do you have any issue about translation? ابراہیم, مہرونسا, ربیہ, زہیب.
Yes. Hiba, students, are you listening me or not? Except Zuhaib. Teacher, yes. Then why are you not answering me? Mehrunisa, Yes. beta, you should answer me. Okay. Third paragraph. The major causes of noise pollution in Pakistan are पाकिस्तान में शोर की आलूदगी की बड़ी वजूहात में रोड ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन साइट्स, careless use of electronic appliances and loud speech patterns. पाकिस्तान में शोर की आलूदगी की बड़ी वजूहात में सड़क पर ट्रैफिक का आप ट्रैफिक ही लिख सकते हैं, ठीक है. कंस्ट्रक्शन साइट्स, तामीराती मुकामात, केयरलेस यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, बरकी आलात का लापरवाही से इस्तेमाल, और लाउड स्पीच पैटर्न्स और ऊंची आवाज में बोलने के तौर तरीके हैं. आई रिपीट इट अगेन. पाकिस्तान में शोर की आलूदगी की बड़ी वजूहात में सड़क पर ट्रैफिक, तामीराती मुकामात, बरकी आलात का लापरवाही से इस्तेमाल और ऊंची आवाज में बोलने के तौर तरीके हैं. Noise coming from different modes of transport, that is vehicles, aeroplanes, trains, ships, proves to be highly stressful for human communities. Transport noise coming from different modes of transport, ठीक है. ट्रांसपोर्ट से मुख्तलिफ अंदाज में आने वाला शोर, जिनमें गाड़ियां, हवाई जहाज, रेलगाड़ियां और बहरी जहाज शामिल हैं, इंसानी गिरोहों में बहुत ज़्यादा तकलीफ देह साबित होती हैं. I again repeat it. ट्रांसपोर्ट से मुख्तलिफ अंदाज से आने वाला शोर, जिनमें गाड़ियां, हवाई जहाज, रेलगाड़ियां और बहरी जहाज शामिल हैं, इंसानी गिरोहों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ देह साबित होती हैं. स्ट्रेसफुल है, तकलीफ देह, हाईली बहुत ज़्यादा. with the population growth and development in urban areas, शहरी इलाकों की आबादी में इजाफा और तरक्की से the vehicular traffic has also multiplied. गाड़ियों की ट्रैफिक में भी इजाफा हुआ है. फिर सुन लें. With the population growth and development in urban areas, the vehicular traffic has also multiplied. शहरी इलाकों में आबादी में इजाफे और तरक्की से गाड़ियों की ट्रैफिक में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है. This has given rise to immense noise pollution, largely in the form of unwarranted honking by drivers. इसने ड्राइवरों के नाजायज हॉर्नों के इस्तेमाल की सूरत में शोर की आलूदगी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है. फिर सुन लें. This has given rise to immense noise pollution, largely in the form of unwarranted honking by drivers. इसने ड्राइवरों के नाजायज हॉर्नों के इस्तेमाल की सूरत में शोर की आलूदगी में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है. Also, the mushroom growth of residential colonies near airports and railway stations, हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों के नज़दीक रिहायशी कॉलोनियों में बहुत ज़्यादा इजाफे ने भी has exposed residents to permanent and unavoidable source of noise pollution. हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों के नज़दीक रिहायशी कॉलोनियों में बहुत ज़्यादा इजाफे ने भी रिहायशियों को
مستقل permanent مستقل and unavoidable اور ناگزیر شور کی آلودگی کے سامنے کے ذریعے کے سامنے لا کھڑا کیا ہے. اس کو ذرا سمجھیں اور غور سے سنیں. پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. آپ نے ایئرپورٹس اور ریلوے اسٹیشن سے ٹرانسلیشن پہلے بیکورڈ سٹارٹ کرنی ہے, دین ریزیڈنٹس پہ اور پھر پرماننٹ اناوائڈیبل ان کو کرنا ہے پہلے. لاسٹ میں ہیز ایکسپوزڈ آ جائے گا. ہوائی اڈوں اور ریلوے اسٹیشنوں کے نزدیک رہائشی کالونیوں میں بہت زیادہ اضافے نے بھی رہائشیوں کو ریزیڈنٹس رہائشیوں کو مستقل اور ناگزیر شور کی آلودگی کے ذریعے کے سامنے لا کھڑا کیا ہے. Students, if you have any issue about this paragraph, you can ask me right now. One by one, please unmute your mics and answer me. Do you understand it or not? Zuhaib, first you answer me, please. If you have any issue in these three paragraphs, you can ask me right now. No, کوئی ایشو نہیں ہے. Okay, Amina. Amna, unmute your mic and answer me. Iba. Yes, teacher. بیٹا کوئی مسئلہ ہے اس میں تو آپ مجھ سے پوچھو. ٹرانسلیشن میں کوئی مسئلہ ہے تو. No. اوکے, ابراہیم. ابراہیم. Yes, teacher. بیٹا do you have any issue? No. ربیہ. ربیہ حسن. She is still mute and did not answer me. Mehrunisa, you tell me. No, teacher. Okay. Next, fourth paragraph. Another source of noise pollution in urban areas is the work on construction sites. شہری علاقوں میں, ان اربن ایریاز سے کریں گے, شہری علاقوں میں شور کی آلودگی کا ایک دوسرا ذریعہ تعمیراتی مقامات پر کام ہے. کنسٹرکشن ورک سائٹس کو ہم کریں گے پھر. اگین آئی ریپیٹ, شہری علاقوں میں شور کی آلودگی کا ایک دوسرا ذریعہ تعمیراتی مقامات پر کام ہے. Construction work in urban areas is usually slow and time consuming. شہری علاقوں میں تعمیراتی کام عموماً سست اور وقت لیوا ہوتا ہے. Again repeat it. شہری علاقوں میں تعمیراتی کام عموماً سست اور وقت لیوا ہوتا ہے. The transport and equipment used at construction sites. تعمیراتی مقامات پر ٹرانسپورٹ اور ٹرانسپورٹ کا آپ ٹرانسپورٹ ہی لکھیں گے اور آلات کا استعمال. Its drilling and piercing sound is a big source of noise pollution. اس کی جنگلہ لگانے ڈرلنگ جنگلہ لگانے اینڈ پائرسنگ ساؤنڈ اور چبھنے والی آواز شور کی آلودگی کا ایک بڑا ذریعہ ہے. Again I repeat this complete sentence. The transport and equipment used at construction sites, its drilling and piercing sound is a big source of noise pollution. تعمیراتی مقامات پر ٹرانسپورٹ اور آلات کا استعمال اس کے جنگلہ لگانے اور چبھنے والی آواز شور کی آلودگی کی ایک بڑا ذریعہ ہے. It not only disturbs the general public. یہ نہ صرف عام لوگوں کو پریشان کرتی ہے but also affects construction workers. بلکہ تعمیراتی مزدوروں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے by causing mental fatigue. ان میں ذہنی تھکان پیدا کر کے یا ذہنی تھکان کی وجہ بن کر. Again repeat.
یہ نہ صرف عام لوگوں کو پریشان کرتی ہے بلکہ یہ تعمیراتی مزدوروں کی ذہنی تھکان کی وجہ بن کر ان پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. اگین آئی ریپیٹ, یہ نہ صرف عام لوگوں کو پریشان کرتی ہے بلکہ تعمیراتی مزدوروں کی ذہنی تھکان کی وجہ بن کر ان پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. Yes, students, any issue? No. Okay, one by one. Tell me. No issue. Okay, next. Teacher, no problem. Good. Ibrahim? No. From tomorrow, I will listen this lesson to you, okay? Now, you have to learn it properly. So that's why I'm asking you, if you have any issue about this translation, you can ask me. So you will listen the translation tomorrow. Yes, inshallah. How many paragraphs? Till paragraph number 4. Okay. So that's why I'm asking you, if you have any issue, you can ask me right now. Tomorrow I will never tell you, okay? Students, why are you not taking so much interest in video classes? Did you learn last lesson, unit number 10? No. I'm asking you all. Did not learn? Yes, I didn't learn. Zuhaib, did you learn or not? No. This is very bad. Ibrahim? Ibrahim, I'm Teacher. asking you. Teacher, no. Unit number 10. Mehrunisa? کیا آپ کوشچن آنسر کی بات کر رہی ہیں باقی ایکسرسائزز جو ہیں؟ بیٹا میں ٹرانسلیشنز کی بات کر رہی ہوں, آپ لوگوں نے لرن کی ہیں کہ نہیں؟ نو. یونٹ نمبر 10. تو اس کا مطلب ہے آپ لوگ صرف مجھے سنتے ہیں, اور میں آئی تھنک کہ آپ لوگ سامنے ٹی وی آن کیا ہوتا ہے اور آپ لوگ بس سن رہے ہوتے ہیں مجھے, پتہ نہیں سن بھی رہے ہوتے ہیں کہ نہیں. آپ لوگ ٹی وی پر آپ کا دھیان ہوتا ہے اور صرف آپ نے زوم کلاس آن لائن مطلب کی ہوتی ہے, لیکن آپ خود نہیں ہوتے اس میں. ایسا ہی ہے. ایک چیز میں آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں کہ جب اسکول اوپن ہوں گے یہ چیپٹرز ریپیٹ نہیں ہوں گے, سر نے یہ کہہ دیا ہوا ہے. اس لیے ابھی آپ طریقے سے سنیں, جو سمجھ نہیں آتا پوچھیں, اور پھر جب میں سنوں گی تو آپ نے مجھے سنانا ہے. یہ ریپیٹ نہیں ہوں گے, میں بتا رہی ہوں, اور یہ سر نے کہا ہوا ہے, میں آپ کو بتا دوں یہ. اس لیے جتنے بھی بچے کلاس لیتے ہیں آپ تو کم از کم کریں, اور جو نہیں لیتے ان کے لیے ریپیٹ نہیں ہوگا. یہ تو غلط بات ہے نا کہ آپ لوگ اس طرح ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. اب اتنے چیپٹرز ہو گئے ہیں, مجھے نہیں لگتا کوئی بھی آپ لوگوں نے لرن کیا ہے. So I will listen unit number 11, paragraph number, okay, I will reduce. I give you first three paragraphs and you have to learn it by heart. Are you listening me or not?
Listen. Please, you should unmute yourself and answer me. I call your names again and again, again and again. Please tell me, students, but you did not unmute. So if you have any issue regarding these 3 paragraphs, you can ask me right now. Okay, I No. continue paragraph number 5. But you have to learn paragraph 1, 2, and 3. Use the technology is another cause of noise pollution. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शोर की आलूदगी का एक दूसरी वजह है. ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शोर की आलूदगी की एक दूसरी वजह है, या एक और वजह है भी कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अनमॉनिटर्ड यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, electricity generators, music systems, and TV all become irritants from time to time. मिसाल के तौर पर मोबाइल फ़ोन का बग़ैर देखभाल के इस्तेमाल, बरकी जनरेटर, मौसीकी का निज़ाम और टीवी all become irritants from time to time. ये सब वक्त के साथ साथ इश्तियाल अंगेज़ बन चुके हैं. इरिटेंट्स होगा इश्तियाल अंगेज. अगेन आई रिपीट, मिसाल के तौर पर मोबाइल फ़ोन का बग़ैर देखभाल के इस्तेमाल, बरकी जनरेटरों, मौसीकी के निज़ाम और टीवी, ये सब वक्त के साथ साथ इश्तियाल अंगेज बन चुके हैं. पीपल यूजुअली डू नॉट स्विच ऑफ देयर मोबाइल्स. लोग आमतौर पर अपने मोबाइल बंद नहीं करते और पुट देम ऑन साइलेंस मोड्स और खामोश हालत में नहीं रखते. व्हेन दे एंटर ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जब वो दफातर, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, अस्पतालों, स्कूलों एंड कॉलेजेस और कॉलेजों में दाखिल होते हैं. अगेन आई रिपीटेड, लोग अपने मोबाइल आम तौर पर लोग अपने मोबाइल बंद नहीं करते या उन्हें खामोश हालत में नहीं रखते जब वो दफातर, अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों में दाखिल होते हैं. They also use electricity generators exclusively in residential areas. वो रिहायशी इलाकों में बरकी जनरेटरों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं. फिर सुन लें कि वो रिहायशी इलाकों में बरकी जनरेटरों का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करते हैं. And put other residents ill at ease. Ill at ease ये है बेआराम करना. ठीक है, और दूसरे रिहायशियों को बेआराम करते हैं, और दूसरे रिहायशियों को बेआराम करते हैं. Moreover, मजीद ये listening to loud music or TV on a loud volume is another source of noise pollution. मजीद ये कि ऊंची आवाज़ में मौसीकी सुनना या ऊंची आवाज में टीवी देखना भी शोर की आलूदगी का एक और जरिया है. अगेन, मजीद ये कि ऊंची आवाज में मौसीकी सुनना या ऊंची आवाज में टीवी देखना शोर की आलूदगी का एक और जरिया है. पीपल नीड